Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference bulan Juli tahun 2025 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference of month Juli of year 2025 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 5 Juli tahun 2025, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Sekretaris Subpolitbiro Pelatihan Sumber Daya Manusia, Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 186 bulan Juni tahun 2025. Saturday, 5th of month July of 2025, public lecture material e-teleconference, existence of the Secretary of the Subpolitburo of Human Resource Training, the Politburo of Engineering, Human Resources, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, presented and teached in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 186 of month Juni of 2025. Manusia yang selalu berpikir negatif dalam menanggapi perubahan yang ada di sekitarnya adalah manusia yang lemah pemikiran dan lemah otak, karena pikirannya tidak bisa menalar atau mencerna akan hal-hal yang berubah di sekitarnya. Civitas Akademika Universitas Mandailing harus selalu optimistis dalam wujud. Berpikiran positif dalam segala hal. Dengan berpikir positif, maka hal-hal yang negatif bisa dijadikan produk positif. Menjadwalkan kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Berarti berpikir positif terhadap dunia yang sepanjang masa, maka energi
Masa depan akan mendatangi kita sebagai energi positif yang menjadi sumber daya Universitas Mandailing. Karena kita mewariskan hal-hal yang positif kepada generasi kita di depan. Saya sebagai pemimpin Universitas Mandailing merespon semua hal secara positif dengan wujud tingkat kewaspadaan yang detektif sesuai tantangan yang dihadapi akan kelangsungan Universitas Mandailing sepanjang masa. Sekretaris Subpolitbiro Pelatihan Sumber Daya Manusia, Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya membangun sumber daya manusia berarti menciptakan persahabatan kemanusiaan yang abadi dengan dinamisasi segala sumber daya manusia yang diporoskan ke Universitas Mandailing. Humans always think negatively in response to the change that exists around him. Is a weak man thinking and weak brain because his mind cannot reason or digest the things that change around him. Civitas Academy of Manusia should always be optimistic in the form of positive thinking in every way. With positive thinking, negative things can be a positive product. Scheduling the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyebuan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, means positive thinking towards the words of all time. Then the energy of the future will come to us as a positive energy that becomes resources of manusia because we live positive thinking to our generation in the future. I, as a leader of Mandailing University, respond positively to the detective alertness level according to the challenge faced by Mandailing University. Of all time, the Secretary of the Subpolitbiro of Human Resource Training, the Politbiro of Engineering Human Resources, the Bureau of Engineering, the Center of Development and Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation builds human resources means to create eternal humanitarian friendship with dynamics of all human resources which are shifted to Mandailing University. Sabtu, 12 Juli tahun 2025, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Kepala Subpolitbiro Pelatihan Sumber Daya Manusia, Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 186 bulan Juni tahun 2025. Saturday, 12th of Juli of 2025, public lecture material Teleconference, existence of the head of the Subpolitbiro of Human Resource Training, the Politbiro of Engineering Human Resources, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide, Agussalim entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 186 of Juni of 2025.
Tidak ada keraguan akan hak asasi manusia, dalam hal ini hak terhadap pendidikan tinggi alias riset ilmiah pendidikan tinggi alias Universitas Mandailing. Universitas Mandailing kuciptakan untuk perdamaian abadi dunia, bukan untuk hal-hal yang mubazir. Universitas Mandailing tidak dapat dibandingkan dengan nilai nominal harta benda. Manusia yang selalu mengkompresikan Universitas Mandailing dengan harta benda adalah manusia yang lemah pemikiran. Aktivasi Universitas Mandailing adalah arus alamiah yang merubah segala sesuatu secara evolusi, dari psikologi mentalis sampai teknik material. Kepala Subpolit Biro Pelatihan Sumber Daya Manusia, Polit Biro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, dilibatkan dalam seleksi dosen Universitas Mandailing. Regulasi atau peraturan perguruan tinggi di Indonesia selayaknya menjadi meringankan mitigasi bagi Universitas Mandailing. Tingkat kompetensi civitas akademika Universitas Mandailing adalah mengurusi satu mata kuliah dalam Universitas Mandailing setara dengan kompetensi keilmiahan. Mengurusi kecamatan, mengurusi satu jurusan dalam Universitas Mandailing setara dengan mengurusi kabupaten kota. Mengurusi satu fakultas Universitas Mandailing setara dengan mengurusi satu provinsi. Mengurusi Universitas Mandailing berarti mengurusi dunia internasional global bumi. Testimoni saya ini adalah faktual. Proyeksi posisi jabatan yang telah didapatkan oleh civitas akademika Universitas Mandailing di masa yang lalu yang tidak perlu disangka lagi oleh siapapun. There is no doubt about human rights, in this case right to higher education, aka higher scientific research, aka Mandailing University. Mandailing University is created by me for what immortal peace, not for wasteful things. Mandailing University cannot be compared to the nominal value of treasurers, human beings who always compete Mandailing University. Two treasurers are minds weak human. Activation of Mandailing University is the natural currents that change everything in evolution from mentalist psychology until the material engineering, the head of the Subpolit Bureau of Human Resource Training, the Polit Bureau of Engineering Human Resource, the Bureau of Engineering, the Center of Development Proposition Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation is involved in the selection of lecturer of Mandailing University. Regulation of higher education in Indonesia should become mitigating for Mandailing University. The competence level of Civitas Academy of Mandailing University is to take care of one subject in Mandailing University equivalent to scholarly competence to take care of kecamatan district. Take care of one department in Mandailing University is equivalent to taking care of the Regency city. Taking care of one faculty of Mandailing University equivalent to taking care of one province. Taking care of Mandailing University means taking care of its global international world. My testimony is projection pictorial of positions that have been obtained by Civitas Academy of Mandailing University in the past that no longer be repeated by anyone. Sabtu, 19 Juli tahun 2025. Materi Kuliah Umum Teleconference, eksistensi Subpolit Biro Pelatihan
Sumber Daya Manusia, Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 186 bulan Juni tahun 2025. Saturday, 19th of month Juli of 2025. Public lecture material Teleconference. Existence of the Supreme Bureau of Human Resources Training, the Bureau of Engineering Human Resources, the Bureau of Engineering, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide represented entities in Kabupaten Mandailing Natal contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 186 of Juni of 2025. Universitas Mandailing bukan ditujukan untuk alat peraga politik. Universitas Mandailing adalah kajian riset ilmiah perguruan tinggi. Universitas Mandailing tidak melarang civitas akademika memasuki dunia politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai menjadi presiden. Tetapi Universitas Mandailing tidak boleh dijadikan alat peraga politik dengan membawa atribut Universitas Mandailing dalam kampanye politik. Semua atribut Universitas Mandailing harus ditanggalkan oleh civitas akademika yang terjun ke dunia politik. Subpolitbiro Pelatihan Sumber Daya Manusia, Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya melatih civitas akademika. Universitas Mandailing diproyeksikan menjadi dosen Universitas Mandailing, mulai dari yang berstatus pengurus junior, pengurus fungsional alias fungsional struktural. Bakal calon aktor, aktor, bakal calon agendaris, bakal calon programmer, bakal calon perencana, planner, planner. Bakal calon pembukti, bakal calon pengukur, judge, calon pengukur, judge, bakal calon penduga, hipotetor. Calon penduga, hipotetor, bakal calon penguji, tester. Calon penguji, tester, bakal calon penaksir. Calon penaksir, estimator, bakal calon evaluator, bakal calon notulen, bakal calon reporter.
Calon reporter bakal calon penghitung. Kalkulator, calon penghitung, kalkulator. Penghitung, kalkulator, bakal calon surveyor. Calon surveyor, surveyor. Bakal calon perintis, pionir, calon perintis, pionir, perintis, pionir, bakal calon analis. Calon analis, analis, bakal calon formator, calon formator, formator, bakal calon pemikir, thinker, calon pemikir, thinker, pemikir, thinker, bakal calon pelengkap, komplementari, calon pelengkap, komplementari, pelengkap, komplementari, bakal calon koordinator, koordinator, bakal calon pengarah, setir, calon pengarah, setir, bakal calon sukarelawan, sukarelawan, bakal calon operator, operator, bakal calon simpatisan. Calon simpatisan, bakal calon kader, kader, bakal calon anggota, calon anggota, bakal calon pengurus, sampai pengurus, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, alias Civitas Akademika Universitas Mandailing. Mandailing University is a study of scientific research of higher education. Mandailing University does not prohibit Civitas Akademika entering politics to become member of House of Representatives until become president, but Mandailing University should not be used as a political tool with attributes of Mandailing University in political campaign. All activities of Mandailing University must be removed by academic civitas who belong into politics, the Supreme Bureau of Human Resources Training, the Police Bureau of Engineering Human Resources, the Bureau of Engineering, the Center of Development Proposition and Strategy, of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, trains Civitas Academics of Mandailing University is projected to become a lecturer of Mandailing University, starting from the status of junior executive, functional management, aka structural functional. They will be candidate of actor. The candidate of actor, they will be candidate of agendary. The candidate of agendary, the agendary. They will be candidate of programmer. The candidate of programmer, the programmer, they will be candidate of planner. The candidate of planner, the planner, they will be candidate of proof maker. The candidate of proof maker, the proof maker. They
will be kindred of George, the kindred of George, they will be kindred of Hypothetor. The candidate of Hypothetor, the Hypothetor, they will be kindred of Tester, the kindred of Tester, the Tester. They will be kindred of Estimator, the kindred of Estimator, the Estimator, they will be kindred of Evaluator. The kindred of Evaluator, the Evaluator, they will be kindred of Minutes Maker, the kindred of Minutes Maker. The Minutes Maker, they will be kindred of Reporter, the kindred of Reporter, the Reporter. They will be kindred of Calculator, the kindred of Calculator, the Calculator, they will be kindred of Surveyor. The kindred of Surveyor, the Surveyor, they will be kindred of Pioneer, the kindred of Pioneer, the Pioneer. They will be candidate of Analyst, the candidate of Analyst, the Analyst, they will be candidate of Formatter. The candidate of Formatter, the Formatter, they will be candidate of Thinker, the candidate of Thinker, the Thinker. They will be candidate of Complementary, the candidate of Complementary, the Complementary. They will be candidate of Coordinator, the candidate of Coordinator, the Coordinator. They will be candidate of Satirizer. The candidate of Satirizer, the Satirizer, they will be candidate for Volunteer, the candidate of for Volunteer, the Volunteer. They will be candidate of Operator, the candidate of Operator, the Operator, they will be candidate of Sympathizer. The candidate of Sympathizer, the Sympathizer, they will be candidate of Cadre, the candidate of Cadre, the Cadre. They will be candidate of Member, the candidate of Member, the Member. They will be candidate of Official. The candidate of Official until the Official of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, aka Civitas Academica of Mandailing University. Sabtu 26 Juli tahun 2025, materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi 5 orang anggota Subpolitbiro Penelitian dan Pengembangan. Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 186 bulan Juni tahun 2025. Saturday, 26th of month Juli of 2025, public lecture material Teleconference, existence of by members of the Subpolitburo of Research and Development, the Politburo of
Engineering, Human Resources. The Bureau of Engineering, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide organized in the teaching in Kabupaten Mandailing Natal, combined in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 186 of Juni of 2025. Konsekuensi dari Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penjamuan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Adalah Universitas Mandailing. Konsekuensi dari jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Adalah Universitas Mandailing. Dan konsekuensi dari 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya adalah Universitas Mandailing. Jadi, Universitas Mandailing adalah seide dalam ucapan, pikiran, dan tindakan. Dengan 5 orang anggota sub Politbiro Penelitian dan Pengembangan, Politbiro Sumber Daya Manusia Teknik, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, yaitu mendinamisasi sumber daya manusia di sentero dunia internasional global bumi untuk perdamaian abadi dunia. Consequence of the public lecture of Abdur today of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penjamuan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, is Mandailing University. A consequence of the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time is Mandailing University. And consequence of 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation is Mandailing University. So, Mandailing University has the same idea, incipit, touch, and action with 5 members of the Sub-Politburo of Research and Development, the Politburo of Engineering Human Resources, the Bureau of Engineering, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation is to dynamizing human resources in the its global international world for the world eternal peace. Sumber source Google Translate. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Juli tahun 2025 Masehi. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1st of Juli of 2025, Anno Domini. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.